Hello? Yes, ma'am. Okay. Okay, today I start the two-dimensional array. In the one-dimensional array, we know that there is only a single line, or there are some 4 cells or 5 cells, or there are array name is single. Okay, in one-dimensional array, we can write here, suppose there is a data type, array name, and this looks like a one-dimensional array. But now we require a two-dimensional array. In the two-dimensional array, looks like a matrix. Matrix has a number of rows and number of columns. Okay, but in one-dimensional array, only single row is there. There are so many columns, but row is a single. Only one row is there. But in two-dimensional array, there are number of rows and number of columns. If the dimension of the matrix is 3 by 3, 3 into 3, that means there are 3 rows and 3 columns. And number of values are 3 into 3, that is 9. The same case in the two-dimensional array. Two-dimensional array looks like a matrix. I am showing a matrix. This is a matrix, and this matrix there are 4 rows and 3 columns. So number of values are 4 into 2, 3, that is 12. There are 12 values are there. I am taking the 4 cells girl, and each cells girl is telling 3 types of items. Yeah, okay. And this is the item 1, item 2 and item 3. And these are the values of all items. So sales girl 1 sells 3 types of items. Now, so the price of item 1 is 310, item 2 275 and item 3 is 365. If we similarly for sales girl 2, sales girl 3 and sales girl 4. If you want to know what is the price of item 2 of sales girl 3, from the given matrix we can see that the price is only item 2 and sales girl 3 by sales girl 3. So our price is 235. From the given table we can easily say what is the price of any sales girl of the any item. But when we input all the values in computer cannot say this. We want to understand the computer. This is a two-dimensional matrix, two-dimensional array, and this is a matrix. So we have to declare another process. In the computer language, we tell that this is the ith row and jth column. So dimension of this matrix is I into j. Putting the value of number of rows and number of columns. Here I equals to 4 and j equals to 3. Since it is a two-dimensional array, so every value of I and j starts from 0. In one-dimensional array, we can see that first cell number is the 0th cell, second is the 1st cell, third is the second cell, and so on. If we have 5 cells, starts from 0, 0, 1, 2, 3, 4. So these are the 5 cells. Similarly, for the two-dimensional array, first row starts from always 0 and the first column starts from always 0. Here, sales girl 1 is the row 0. Sales girl 2, sales girl 1 is the row 0.
sales girl 2 is the row 1. Sorry. Okay, done. Sales girl 3 is the row 1, row 3, row 2, sorry. And sales girl 4 is the row 3. Row 3. Similarly, I1 is the column 0, I2 is the column 1 and I3 is the column 2. How many dimensions are there? 4 into 3, that is the 12. So there are 12 values. How to declare a two-dimensional array? Type. This is a data type. Array name. Row size. Column size. Row size, column size. See that type is the data type. Array name, same, you can do any name of the array, and the first third bracket gives the row size and the second third bracket show the column size. Suppose for the sales girl matrix, I am taking the integer data type and array name V. What is the row size? Can you tell me the row size? 4. 4. Yes. Column size is 3. 3. 3. So this is the declaration of an array. Or we can declare any otherwise. This is the declaration of the array. There are 4 rows and 3 columns. Suppose we have a table. Table is the name of the array. Array size is 2 and 2 by 3 array. How to declare? You can also declare in this way. Their row size is 2 and column size is 3. Row 0, column 0, value is 0. Row 0, column 1, value is also 0. Row 0, column 2, value is 0. Similarly, because there are 3 columns, 0, 1, 2, first 3 numbers are in the first row and the second 3 numbers are in the second row. Or you can write
there must be a space 1 comma 1 comma 1. You can also declare in this way. There, in this initialization, first brace is the first row, second brace is the second row. Here, commas are required after each brace that closes of a row, because this is the last row. After the last row, commas not required. Okay, and this is the first row. So between two rows, commas are required. Commas closes of a row. কমা কি করছে, একটা করে রোকে ক্লোজ করছে। আর যেহেতু 111 this is the last row, so comma is not required. There are 4 to 5 types for initialization, or you can initialize zero comma zero comma zero, and in the next step also initialize the 1 comma 1 comma 1. In this way, there are 3 columns. You can, this is also called the explicitly initialization. Explicit initialization. Here, we need not specify the size of the first dimension. Here we can see that this is the first row and this is the second row. So there are, so number of rows are 2. So we need not specify the number of rows. This is not required. Only for the column. And this type of initialization is called the explicit initialization of an array. Or another way is that here I am initializing number of rows and number of columns. Okay, but one comma one. Here see that number of rows are 3 and number of columns 3. And this is the first row and this is the second row. In the first row, we need have 3 values, but I am writing here only 2 values. In the second row, also 3 values are there because number of columns 3, but I am writing here only single value. But in the array, but in this array and this language automatically set to 0 for the others variable or other values, sorry. So all the other elements is initialized to 0. We are not required to specify them. Understand this part?
ম্যাম এই কেসে কমা দিতে লাগবে না ম্যাম, ওয়ান ওয়ানের পরে? ও হ্যাঁ, সরি, হ্যাঁ ঠিকই বলেছো, কমাটা লাগবে। হ্যাঁ, কমা লাগবে। কিন্তু দেখো এখানে যেহেতু তিনটে কলাম, তো একটা রোতে তিনটে করে ভ্যালু থাকার কথা, আমি দুটো ভ্যালু করেছি। সেকেন্ড রোতে আমি সিঙ্গেল ভ্যালু লিখেছি, তো আরো দুটো ভ্যালু ইজ রিকোয়ার্ড, অ্যানাদার টু ভ্যালুস ইজ রিকোয়ার্ড, বাট দ্য the computer automatically set to 0 for the other values. That means actual value is that 110 for the first row and for the second row 200. ম্যাম এটাই যদি আমি 0 to 0 করার ছিল তো তখন কিভাবে হ্যাঁ, করতাম? আরেকবার বলো। ম্যাম এটা তো ম্যাম 200 নিয়ে নিল কম্পিউটার। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম হ্যাঁ, এটা যদি আমার 0 to 0 বা 0 0 2 করার হতো তখন কি করতাম? যদি তখন তোমার কি? আমি সেটাতেও আসছি, 002 বলছো তো? হ্যাঁ ম্যাম। 002 যদি হতো, তাহলে তোমাকে ওটা লিখতে হতো, ও লাস্ট ভ্যালু গুলোকে অটোমেটিক্যালি সেট টু 0 করে দেবে, তোমার ওকে। ফার্স্ট ভ্যালু গুলোকে 0 করবে না। তুমি যেমনি যে ভ্যালুটা দেবে, ও সেটাকেই সেই রোয়ের আর সেই রোয়ের ফার্স্ট ভ্যালু নিয়ে নেবে। ওকে ম্যাম। আর একটা ইনিশিয়ালাইজেশন হয়, 0, 0, in this initialization, the first element of each row is explicitly initialized to 0. দেখতে পাচ্ছ? In this initialization, the first element of each row is explicitly initialized to 0, while other elements are automatically initialized to 0. ম্যাম যদি এই জিরো গুলো না দিতাম? এই জিরো গুলো যদি না দিতে, তাহলে কোনো ভ্যালুও নিত না, তাহলে তোমাকে ভ্যালু কিছু ইনপুট দিতে হতো, অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট এলিমেন্টে যে জিরো সেটা তোমাকে ইনিশিয়ালাইজ করে দিতে হবে, তাহলেও বাকি এলিমেন্টস গুলো জিরো নিয়ে নেবে। অ্যাটলিস্ট একটা এলিমেন্ট অন্তত তোমাকে ইচ রো এর ইনপুট দিতে হবে, এবং ইট মাস্ট বি আ ফার্স্ট এলিমেন্ট অফ ইচ রো। ওকে ম্যাম। ওকে, তুমি যদি এই জিরো গুলোও যদি না দিতে, অন্তত একটা রো এর ক্ষেত্রেও তোমাকে দিতে হবে। In this way, that means two elements of first row is 0 0, so all the elements are automatically set to 0. Here only the two elements, that means in the row 0, in row 0, column 0 and column 1 values are 0, and then explicitly automatically set to 0. You can also declare in this way. How many types are there for initialization? 1, 2, 3, 4, 5, 6 types. Question may be arised, how to initialize two-dimensional array? How to initialize two-dimensional array? With example, you can explain this.
So we can see that in the sales girl 1, and this is the row 0, and this value is row 0 0, row 0 1, and row 0 2. Similarly, this is the row 1 value. So row 1 0, row 1 1, row 1 2. Similar for row 2 0, row 2 1, and 2. This is the row 2 2, and row 3 0, row 3 1, and row 3 2. In this way, ম্যাম two-dimensional arrays are declared. হ্যাঁ বলো। ম্যাম থার্ড আর ফোর্থ এক্সাম্পলে আমরা নেক্সট লাইন ইউজ করলাম কেন? কোথায় বলো? এই যে থার্ড এন্ড ফোর্থ এক্সাম্পলে। থার্ড আর ফোর্থ এক্সাম্পলে হ্যাঁ নেক্সট লাইন ইউজ করলাম একটাই কারণে, দেখো নাম্বার অফ রোজটা কিন্তু আমি এক্সপ্লিসিটলি ডিক্লেয়ার করেছি, ইমপ্লিসিটলি নয়। এগুলো যেমন ইমপ্লিসিট ডিক্লারেশন বলে এগুলোকে। নাম্বার অফ রোজ, নাম্বার অফ কলামস, এভরিথিং ইজ গিভেন, বাট ইন দ্য থার্ড এক্সাম্পল নাম্বার অফ রোজ নট দেয়ার। দেখো নাম্বার অফ রোজ কিন্তু আমি লিখিনি এখানে, জাস্ট এক্সপ্লিসিট। ফোর্থেতে দেখো, ফোর্থে আমি নাম্বার অফ রোজও লিখেছি, নাম্বার অফ কলামসও লিখেছি, কিন্তু বাকি ভ্যালুগুলোকে আমি আর দিইনি। এইভাবেও তুমি ডিক্লেয়ার করছো, যদি নাম্বার অফ রোজ তুমি গিভেন করো, তোমার যদি আদার্স এলিমেন্টস যদি জিরো হয়, নট দ্য ফার্স্ট এলিমেন্ট অফ ইচ রো, বারবার বলছি নট দ্য ফার্স্ট এলিমেন্ট অফ ইচ রো। যদি তোমার কোন রো এর ভ্যালু হয়, তিনটে কলাম আছে 0 0 2, then you have to declare all the values 0 0 2. If you have declared 2, then the values of rows 2 0 0. Computer understand that the rows value 2 0 0. ম্যাম তাহলে মানে ফোর্থ এক্সাম্পলে তাহলে মানে পরপর লিখলেও হতো, কোনো অসুবিধা হতো না, তাই তো? না, কোনো অসুবিধা হতো না। ফোর্থ এক্সাম্পলেও নাম্বার অফ রোজ, নাম্বার অফ কলামস দিয়েও আমি এইভাবে লিখেছি, অর তুমি এইভাবেও লিখতে পারো যেটা আমি ফিফথ এক্সাম্পলে দিয়েছি, 1 1 কমা, এই যে যেভাবে সেকেন্ড এক্সাম্পলে লিখেছি এভাবেও লিখতে পারো, বা লাইন বাই লাইনও লিখতে পারো। নাম্বার অফ রোজটা যদি তুমি স্টেট করো বা তুমি বলে দাও যে হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ রোজ, দেন ইউ ক্যান রাইট ইন দিস ওয়ে অলসো অর দিস ওয়ে অলসো, এনিওয়ে। তোমার কাছে যদি কোনো প্রোগ্রাম দেওয়া থাকে, কোশ্চেন তো থাকবেই, প্রোগ্রাম ইজ গিভেন বাট ইউ টেল দ্য আউটপুট, you can't understand, you think that this is the wrong, there is a compiler error, but no, there is no compiler error, the program is correct. Initialization arrayতে বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। If you don't know the proper initialization, you think that there is a compiler error, output is a compiler error, but no, this is wrong. That's why I am telling all the initialization of an array, all types of initialization. ম্যাম লাস্টেরটাতে খালি যদি আমরা একটা জিরো দিতাম তাহলে কি কাজ করতো? লাস্টে হ্যাঁ কাজ করতো, হ্যাঁ অবশ্যই। আমি দুটো লিখেছি, তুমি সিঙ্গেল জিরো দিয়েও আচ্ছা, লিখতে পারো। ঠিক। সিঙ্গেল জিরো দিয়েতে তার মানে হচ্ছে যে অল দ্য ভ্যালুস অফ দ্য ম্যাট্রিক্স আর জিরো, দ্যাট মিনস দ্য ম্যাট্রিক্স ইজ দ্য নাল ম্যাট্রিক্স। ম্যাম তা আপনি বললেন যে প্রত্যেকটা রো এর একটা স্পেসিফিক এলিমেন্ট বলতেই হবে। প্রত্যেকটা রো এর একটা স্পেসিফিক এলিমেন্ট বলতে হবে ইন দিস কেস। দেখো প্রত্যেকটা রো কে স্পেসিফাই করা হয়েছে এখানে। দেখো প্রত্যেকটা রো কে এখানে স্পেসিফাই করা হয়েছে উইদিন দ্য ব্রেস দিয়ে দিয়ে, সেই জন্য প্রত্যেকটা রো এর একটা করে এলিমেন্ট ইনিশিয়ালাইজ করেছি, কিন্তু এখানে সেটা করিনি। এখানে তুমি যদি সিঙ্গেল জিরো দিয়ে দাও, তার মানে অল দ্য এলিমেন্টস আর সেট টু জিরো।
সাপোজ তোমাকে একটা এরকম গিভেন ম্যাট্রিক্স দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে, ফাইন্ড আউট করতে দিয়েছে টোটাল ভ্যালুজ অফ সেলস বাই ইচ গার্ল, টোটাল ভ্যালু অফ সেলস বাই ইচ গার্ল, total value of each item sold, and grand total of sales of all items by all girls. That means sum of all the values. Last, a grand total of sales of all items by all girls. How to write the program? If we find out the total value of sales by each girl, total value of sales by each girl, that means sales girl 1 sells how total sales, sales by sales girl 2, total sales, sales girl 3, total sale, and sales girl 4, total sale. How to write this program? Total value of sales by each girl. How to write? How to take input? Anyone can tell me how to take input? Ma'am, nested for loop we will run. After that, we will take input from user using scanf. Yes, using scanf, but how to write that nested for loop is there, okay? Is it okay? How to write nested for loop? Ma'am, first we will initialize I equal to 0 and j equal to 0. I equals to, so what is I and what is j? That is the integer Ma'am, data type, okay? yes, ma'am. Okay. Assume that these are the integers. I equals to 0, j is equal to 0. What is I? I specifies the row or column, or j I is specifies row the and j is column. I is row and j is column. And then And then we will let loop for continues how much? How much time loop continues? till n. Ma'am, the number of You ma'am know, first. this matrix is given. Acha, acha. This matrix is given. Okay. And now take the input and find out the total value of cells by each girl. Find out the total value of cells by each girl. And this matrix is given. First of all, we need to declare the array, two-dimensional array, right? Is it clear or not? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. First, we declared the two-dimensional array. Now, I have to declare the two-dimensional array. Take the array name is, all the values are integer. So, I am taking the integer data type value S and item, this is I. Okay, or you can say the size of the array. How many numbers of cells, girl? 4, How many numbers of items?
3. 3. Okay. Now we find out the total value of sales by each girl. Just I am taking the input. I am taking the nested for loop. I equals to 0. I less than, sorry. I less than, কত নেবো? I less than 4. 4. Okay, I less than 4. I plus plus, তাই তো? Yes, ma'am. Okay, next. और for j equal to 0, j less than 3, j plus For plus. j equals to 0, j less than 3. 3, this is the item, and j plus plus. Yes, ma'am. Okay, and then scanf the scanf, value ij. scanf percent d value ij. In this way. তাহলে this is the number of rows. Row 0. That means value is taken by row wise. Am I right? Is it clear? Value is taken by row wise or column wise? Which one? And for first Yes. row, then we will take first column, second column, third column. No, value is taken by row wise or column wise. Row wise Row means wise, row wise, row wise. row wise. Okay, correct. Now find out the total value of cells by each girl. How to find out? Ma'am, we will declare, ma'am, 3 variable, sum 1, sum 2, sum 3. Sum 1, sum 2, sum 3. And sum 4. 4 sales girl are there. Na? 4 cells girl are there. For cells girl 1, summation of all the values of cells girl 1. Yes, Summation of ma'am. all the values of cells girl 2. That means row wise. Summation is doing by row wise. So after taking the matrix, then we can calculate all the values by row wise or within this loop. তুমি তো এখানে রো ওয়াইজই কালেক্ট করছো, তাহলে একেবারে সামেশনটা করা যাবে কি? ম্যাম করা দেখতে হবে, দেখিনি। চেক করো। ম্যাম তবে আরেকটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করে ম্যাম ওখানে স্টোর করে থাকবো। হ্যাঁ করতে পারো, বলো কিভাবে করবে। এইটা পরে এইটা ম্যাম একটা লুপে ঢুকলো, জাস্ট প্রোগ্রামটা রাইট করো, জাস্ট প্রোগ্রামটা একটু রাইট করো। পেন অ্যান্ড পেপার ইউজ করে বা ল্যাপটপ বা কম্পিউটার ইউজ করে যেভাবে হোক, জাস্ট প্রোগ্রামটা একটু জাস্ট ফর লুপটুকু রাইট করো, যে কিভাবে তুমি দেখাতে পারবে যে টোটাল ভ্যালুটা, হোয়াট ইজ দ্য টোটাল ভ্যালু অফ ইচ গার্ল। করে স্ক্রিন শেয়ার করো।
Everybody is done? ম্যাম দেখাবো? করবো, হ্যাঁ। ওকে, জাস্ট মিনিট। হ্যাঁ, শেয়ার করো। ম্যাম দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখাও দেখো। সাম ইকুয়ালস টু 0 নিয়েছো, সাম ইকুয়ালস টু সাম প্লাস ভ্যালু ij। ও, ওখানে তুমি সাম করে দিচ্ছ। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। হ্যাঁ, ওকে ওকে, রাইট, ওকে। নেক্সট। আমি দেখাবো? হ্যাঁ, দেখাও দেখাও। শেয়ার করো। দেখা যাচ্ছে ম্যাম? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সাম ইকুয়াল টু ভ্যালু ij, সামটা প্লাস হচ্ছে কোথায়? এই যে ম্যাম সাম প্লাস ও, ইকুয়ালস সাম টু। প্লাস ইকুয়ালস টু, ওকে, ডান। ওকে। ঠিক আছে ম্যাম, কিন্তু এইটাতে আউটপুট স্ক্রিন ইনপুট স্ক্রিনটা ঘেটে যাবে একটু। কেন? এক আউটপুট সেকেন্ড। আমার লাগবে না, আউটপুট লাগবে না। আচ্ছা আচ্ছা। অনলি জাস্ট প্রোগ্রামটা 3-4 লাইন লিখে আমাকে দেখাও। ম্যাম শেয়ার করতে পারি? হ্যাঁ, করো করো করো, অবশ্যই। ম্যাম দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। Sum1 equals to 0, sum2 equals to 0. Aniket, and from this line, sum1 equals to 0, sum2 equals to, these lines are not required. So the programs are more complex, more and more complex. ম্যাম Okay. তাহলে গার্বেজ ভ্যালু দিয়ে দেবে না? No, 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 not required these lines. You have to আচ্ছা write the for loop. First for loop is okay. For I equals to 0, I less than for I plus plus. It is okay. And within the first for loop, you have to write sum equals to 0. When you take the input হুম। row wise, and then sum each value. আচ্ছা আচ্ছা। And then sum each value, and if you want to print same way, or if you take the array of the sum, then you can store the values as a array wise and print after the for loop. You can do it as you wish. ওকে। Okay. ইয়েস ম্যাম। Okay. দেখা যাচ্ছে এটা? হ্যাঁ, দাঁড়াও, আসছে, দেখছি। আচ্ছা, অনিকেতকে আমি যে বললাম, তোমাকেও আমি একই কথা বলছি। নেক্সট এই লাইন থেকে যেটা করেছো, ফার্স্ট ফর লুপের ভেতরই একটা সাম 0 করে নাও। যখনই ফার্স্ট ফর লুপে ঢুকবে, সামটা 0 হয়ে যাবে। এবং যখন তুমি রো ওয়াইজ ভ্যালুগুলো নিচ্ছ, ইনপুট যখন নিচ্ছ, তখনই ভ্যালুগুলোকে ইচ ভ্যালু ওয়াইজ সাম করে নাও।
1 by 1 সাম করো, 1 by 1 সাম করো অ্যান্ড দেন প্রিন্ট করো। এটা কি হচ্ছে, তোমার একটা ফর লুপের ভেতরে হয়ে যাবে। তুমি যতগুলো ফর লুপ দেবে প্রোগ্রামের কমপ্লেক্সিটি কিন্তু কন্টিনিউ বাড়ছে। এক্সট্রা মেমোরি স্পেস নিচ্ছে, এক্সট্রা মেমোরি স্পেসের কোনো দরকার নেই। বাট প্রোগ্রাম Okay, ইজ ma'am. কারেক্ট, ইট ইজ নট দ্য রং, ইট ইজ অলওয়েজ কারেক্ট। Yes, ma'am. নেক্সট আগে দেখাবে। হ্যাঁ দেখাও 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 দেখাও। টুবলিং লেখাটা, লেখাটা এতটা অস্পষ্ট যে আমি দেখতে পাচ্ছি না। লেখাটা একটু ডিপ করা যাবে? আচ্ছা ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, ওকে 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 ওকে, আমি দেখে নিচ্ছি দেখে নিচ্ছি দেখে নিচ্ছি, হয়ে গেছে হয়ে গেছে, মোবাইলে অন করে দেখে নিচ্ছি। দাও, তুমি আর কিছু করো না, তুমি ছেড়ে দাও। ইন্ট আই সাম, যা ছেড়ে দাও। Sum equal to 0, okay, array 4 3 is it okay, but sum equals to 0, sum 0, it is not correct, there is a compiler error. For I equals to 0, I less than not the I less than equals to 4. If you write I less than equals to 4 and I starts from 0, then row so the number of rows will be 5, but I am given that number of rows are 4, not 5. But Start yes, from ma'am, yes, 0 and the last ma'am. value is 4, then 0 1 2 3 4, take 5 Yes, ma'am, values. Yes, And ma'am, I got it. same problem of the for J loop, same problem. Okay, ma'am. Class equals to okay, but when you enter the first loop, then you have to initialize that the sum equals to 0 in each time. So that Yes, sum ma'am, plus equals to an ij, that means the total value of the items. That is the grand total. It gives the grand total. It does not give the total value by each cell, girl. Okay. When you enter the first loop, you have to write the sum equals to 0. Ma'am, you mean the column one? When we are adding the column values, Row like wise. row is First for loop. Ma'am, For I equals to 0, I less than 4, I plus plus, then within the second bracket, and then you have to write sum equals to 0. yes, ma'am. That means when you entered by each row, first row is completed and you have to again counting the second row. In the second row must be sum equals to 0 and then counting all the values by cells, girl, 2. Yes, ma'am, I got it. Okay. You mean that we don't need to initialize in the starting, like I have initialized sum equal to 0 in the first Yeah, line. but sum equals to 0. It is not required. Just declare the sum. Yes, ma'am, I got you. Okay. শো করব ম্যাম, হ্যাঁ বলো সৌমজিৎ বলো। ম্যাম শো করব। হ্যাঁ শো করো। দেখাচ্ছে? না এখনো আসেনি। হ্যাঁ এইবার আসছে, সৌমজিৎ আচার্য ইজ প্রেজেন্টিং। For I equals to 0. Same problem, Shomojit. Oh, no. Okay.
Okay, right. Int sum equals to 0, but you have to declare at the first time when you start the program. Okay. Not because it's a Visual Studio, it also takes the C++ program. That's why you can write int sum equals to 0 at any time. So it is not the rules for the C language. Okay. Okay, ma'am. This All the sum. values must declared at the first time. This is the basic rules. When you write the program in Linux, VI editor, it cannot take. It gives the compiler error. Okay, ma'am. Okay. But But program is okay. yes. Program is okay. Yes. Okay. Ma'am. Okay. Give the attendance. Aniket Ghosh. Present, ma'am. I'm present. Okay. Anindita Mondol. Yes, ma'am. Anindita Mondol. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay. Anirban Noshkar. প্রেজেন্ট ম্যাম আমার মাইকটা কাজ করছিল না Okay. Ankit. Yes, ma'am. Ashraf Hussain. প্রেজেন্ট ম্যাম। Obhirup Shah. ইয়েস ম্যাম। Aishman Brahma. ইয়েস ম্যাম। Biplab Sarkar. Yes, ma'am. Joydeep Maji. Present, ma'am. Moinak Das. Present, ma'am. Mohsin Mansoor. Nilargho Roy. Present, ma'am. Mohsin Okay. Mansoor Okay. present. Okay. Okay. Present, Okay. ma'am. Okay. Nishant Patel. Present, ma'am. ম্যাম নীলার গোড়ায় ম্যাম। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি তুমি মাইক অন করেছো। পারভেজ মল্লিক। পারভেজ মল্লিক। Okay. Ma'am, his mic isn't Rajdeep working. Kaur. Okay. He's Okay. present. I know. He's writing in the chat. Rajdeep Kundu. প্রেজেন্ট ম্যাম। সন্দীপর্ণ বর্মন। Yes, ma'am. সংগ্রাম সাহা। সুধরত্ত গুহ। Yes, ma'am. শিখা সাহা। Yes, ma'am. শেখ মুস্তফা কামাল। ইয়েস ম্যাম। সোম কাঞ্জি। Present, ma'am. সৌমিক চৌধুরী। Present, ma'am. সৌমজিৎ আচারিয়া। সৌর্য দত্ত। Ma'am, I'm Yes, present. ma'am. actually. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সৌর্য দত্ত। ইয়েস ম্যাম। শ্রীতমা ঘোষ। Yes, ma'am. সুভলিন সিং। Present, ma'am. উদ্ভাস সেনগুপ্ত। Yes, ma'am. Okay. Now back to this program. This is the input matrix. Okay. This matrix is the input matrix. There are Ma'am, 1, you 2, are not 3, 4, presenting. 5. Who is one? Ashwan Brahma. Okay, okay. Okay. ম্যাম ইউ আর নট প্রেজেন্টিং। Ashwan Brahma is there. Ma'am. Yes, I'm Ma'am, chat. nothing is visible in the screen. Ma'am, it is visible only. You have to pin it. Okay, okay. Just a minute. Ma'am, you can try stop sharing once and start sharing once again. Just a minute. Now see the screen. Screen is visible. Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। This is the input matrix. This is the input matrix. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6 rows
and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 columns. 6 rows and 12 columns. M means Madras, D equals to Delhi, C equals to Calcutta, B equals to Bombay. 1 means ambassador, 2 means Fiat, 3 means dolphin, and 4 means Maruti. Okay, this is the input matrix, and output will be in this way. I am showing for the one city for Bombay, and there are Calcutta, Delhi. In this way, the popularity table shows. This is the output. How to write the program? See, this is the input matrix, and this is the meaning of each letter and each digit. Now, this is the popularity table looks like. How to write the program? ম্যাম হ্যাঁ বলো। ম্যাম আগের প্রোগ্রামটা রান করতে একটু প্রবলেম হচ্ছে। আগের প্রোগ্রামটা ম্যাম রান করতে একটু প্রবলেম হচ্ছে, একবার দেখো। হ্যাঁ দেখো, দেখছি। এক মিনিট। ম্যাম দেখা হ্যাঁ আস্তে আস্তে, হ্যাঁ। নিউ টার্মিনাল ওপেন করেছো, এই প্রোগ্রামটা তো? এটা যখন যখন রান করছি ম্যাম দেখুন কি আছে। 4 int value 4,3 sum I, j int main। হ্যাঁ এটা ঠিকই আছে, ব্রেসের প্রবলেম নেই। for sum equals to 0, for j is equal to 0, j less than 3, j plus plus, scanf d। এররটা কি আসছে? বুঝতেই তো পারছি না। কিছুই বুঝতে পারছি না এররটা। টোটাল ভ্যালু অফ সেলস গার্ল 1 ইজ, এত বড় ভ্যালু তো আসবে না। তুমি ইনপুট কি ম্যাম দিয়েছো? ওটা ইনপুট দিইনি ম্যাম, গার্বেজ ভ্যালু নিয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ তো ওটা গার্বেজ রান ভ্যালুই তো করা নেবে। রান করালাম না ম্যাম, রান করা তো এখন মানে নিউ টার্মিনাল থেকে রান করালাম, সেই রেড এরেক্ট আসছে। রেড এরেরটা কি? আমি কিছু দেখতেই পাচ্ছি না। আবার কন্ট্রোল অল্ট এন কর, আবার তাহলে ঠিক হয়ে যাবে। কন্ট্রোল রান কর প্রোগ্রামটাকে, একবার ঠিক হয়ে যাবে আবার। আচ্ছা রান করলাম একবার। আচ্ছা ম্যাম ঠিক আছে, রান হলো তো। এবার ভ্যালু দিচ্ছি, ইনপুট করে এটা। ওকে, তুমি এটা ট্রাই করো। ম্যাম একটা দেখুন দেখুন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি কিছু Again. দেখতেই পাচ্ছি না, মানে লেখাটাই খুব অস্পষ্ট। 10, হ্যাঁ 10 ইনপুট নাও। 20, তারপরে আর ভ্যালু দিচ্ছি 50। হ্যাঁ নাও না, 10 20 30 করে প্রত্যেকটা রোতে ম্যাম 10 20 30 ইনপুট নাও। হ্যাঁ ম্যাম 10 20 50 দিলাম তো ম্যাম, এখন তো হ্যাঁ। মানে উচিত ছিল, বাট হলো না, আরেকটা নিতে চাইছে। কেন? একটা ভ্যালু সাপোজ দিয়ে দিলাম, আবার 10 দিচ্ছি, ঠিক আছে? ভ্যালু 0, i এর ভ্যালু 0, আরেকটা ভ্যালু i দিয়ে দিলাম, 0, আর গিয়ে 0 0 0 1 0 2, 10 20 50 30 টোটাল ভ্যালু অফ স্ক্যানএফের ওইখানে ব্যাকস্ল্যাশ এন নিয়েছে পার্সেন্টেজ ডি এর পরে। হ্যাঁ তুমি ব্যাকস্ল্যাশ এনটা ওখান থেকে তোলো, ম্যাম ও তো ওটা প্রত্যেকবারই ভ্যালু চাইবে। ও অটোমেটিক্যালি নিউ লাইনে যাচ্ছে, গিয়ে তুমি ভ্যালু দিচ্ছ, ওটা গার্বেজে চলে যাচ্ছে, ওটা কোনো না। তুমি নিউ লাইনটা ওখান থেকে উঠিয়ে দাও, তুমি পরপর রো ওয়াইজ নাও, নিউ লাইনটা পরে দাও। 10 স্পেস 20 স্পেস 30 এরকম ভাবে দাও, নিয়ে নেবে। ইনপুটে নিউ তো নিউ লাইনটা লাইনের তোলো। কিছু লাগবেও না। না না, নিউ লাইন লাগবে না এখানে। 10 স্পেস 30। আচ্ছা হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। এবার হবে, নিউ লাইনটা ম্যাম তোলো কি ওখান হয়েছিল, থেকে। নিউ লাইনের জন্য কি হচ্ছে ওটা বুঝলাম না। তুমি নিউ লাইনটা দিচ্ছ বলে কি হচ্ছে, যখন তুমি প্রথমে 10 দিলে, ও আবার অটোমেটিক নেক্সট লাইনে চলে আসছে।
তুমি 20 দিলে, আবার নেক্সট লাইন চলে 30 দিলে, আবার তো লাস্টের ক্ষেত্রেও যখন লাস্ট টাইমেও তো নেক্সট লাইন চলে আসে তখন তো আবার তুমি ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছ, সেটা তো নেবে না, আচ্ছা দিয়ে তুমি এন্টার দিচ্ছ। আচ্ছা, ওটা ভ্যালু না দিলে ওখান থেকে নড়বে না, ও ভ্যালুটা তোমায় দিতেই হবে ওখানে। তবে ম্যাম চারটেই নিচ্ছে কেন? অন্যও তো নিতে পারতো। ওটা তো নিয়ে নিচ্ছে ও, আর একটা এক্সট্রা মেমোরি স্পেসে ঢুকে যাচ্ছে কিভাবে। আচ্ছা, তুমি ওটাকে নিউ লাইন নেক্সট লাইনটা তুলে দাও, নেক্সট লাইনটা লাগবে না, তুমি নিজেই তোমার যদি মনে হয় নিজেই এন্টার টেপও ভ্যালু দাও, এন্টার টেপও ভ্যালু দাও, যতক্ষণ দরকার ও ভ্যালু নিয়ে নেবে, ও নেবেই তিনটে ভ্যালুই নিয়ে নেবে, এক্সট্রা করে নিউ লাইন দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, যে প্রোগ্রামটা এবার দিলাম, স্ক্রিন ইজ ভিজিবল অর নট? স্ক্রিন ইজ ভিজিবল? Yes, ma'am. ওকে, তাহলে এই প্রোগ্রামটা আমাকে করে আজকে কি বার, স্যাটারডে, সানডে, মানডে পাঠাও এই প্রোগ্রামটা করে। প্রোগ্রামটাতে কি করতে হবে ম্যাম? এটা ইনপুট ম্যাট্রিক্স, দিস ইজ দ্য ইনপুট ম্যাট্রিক্স। ইনপুট ম্যাট্রিক্স given, meaning of M, C, B, D, I am writing here. What is the meaning of M means Madras, D means Delhi, C means Calcutta, D means Bombay. 1 means number of ambassador is 1 ambassador, 1 means. 2 means Fiat, 3 means Dolphin, 4 means Maruti. In the first row you have to see that Madras 1 ambassador, okay, আর M1 কোথায় কোথায় আছে খোঁজো, কতগুলো M1 আছে, যতগুলো M1 থাকে, সাপোজ ধরো বোম্বে, এই পপুলারিটি টেবিলটা শো করতে হবে, আমি এখানে বোম্বে দিয়ে এক্সাম্পল দিয়েছি। 1 মিন্স অ্যাম্বাসাডার, তাহলে B1 কটা আছে, প্রত্যেকটা রো বাই রো সার্চ করো, B1 যেখানে যেখানে B1, এইখানে একটা B1 আছে, এখানে একটা B1, দ্য নাম্বার অফ অ্যাম্বাসাডার অফ বোম্বে 2, তাই দেখো আমি 2 লিখেছি। 2 মিন্স ফিয়াট, দ্যাট মিন্স B2, B2 কোথায় আছে দেখো, B2 is there, B2 in the second row, so number of Fiat is 1. এইভাবে প্রত্যেকটা সিটির ক্ষেত্রে এই পপুলারিটি টেবিলটা তৈরি করো, যেটা আউটপুট হবে, আউটপুট ইজ দ্য পপুলারিটি টেবিল। I am showing for one country, you have to show for all other countries. 4x4 হবে তো তাহলে কি 4x4 হবে? ফাইনাল ম্যাট্রিক্সটা Final matrix, see that 1, 2, 3, 4, 5, 5 columns, okay, and the number of rows 5. ওকে City Bombay, there are 4 cities and 1 is the heading, 5 rows, 5 columns. ইনপুটটা তো এসেনশিয়ালি একটা সিঙ্গেল লাইন ইনপুট, তাই তো? যেটা কলাম Yes. কলাম মানে রো রো করা আছে, ওটা একটা বেসিক্যালি একটা সিঙ্গেল লাইন ইনপুট, জাস্ট Not the single line input, this is the matrix, 6 by 12 matrix, 6 into 12 matrix, there are 6 rows and 12 columns. ওকে 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 ইনপুটটাই ম্যাট্রিক্স হিসেবে নেবো এক্স্যাক্টলি জিনিসটা। Yes, ঠিক আছে, in this way input must be this way, and input also printed in the output screen. ওকে ম্যাম। Output screen shows this is the input matrix, input result, this is also the input, and then show the output. তুমি যে ইনপুটটা নিচ্ছ, ইনপুটটা ইন দিস ওয়ে তোমাকে নিতে হবে, ঠিক এইভাবেই তোমাকে ইনপুটটা নিতে হবে, সেটা তুমি রো ওয়াইজ ইনপুট নেবে কি কলাম ওয়াইজ ইনপুট নেবে, দ্যাট ইজ ডিপেন্ডস অন ইউ, বাট ইনপুট মাস্ট বি ইন দিস ওয়ে। ইনপুটের এলিমেন্ট কি মানে M1 একটা এলিমেন্ট, C2 একটা No, এলিমেন্ট no, এরকম no, করে? no, no. M is the element, 1 is the element, C is the element, 2 Okay, is okay, the okay. element, in this way. That's why I am telling there are 6 rows and 12 columns. User Ma'am, so also want to know after, simultaneously just a minute, after input the matrix,
User want to know what is the meaning of M, D, C, B. You have to input what is the meaning of M, what is the meaning of 1. And then output will be the popularity table. Popularity table looks like, I am showing for one city, you have to show for all other cities. ম্যাম ওই এমডিসিবি ওইগুলো ইউজারের থেকে নিতে হবে নাকি ওইটাকে যাবে? হ্যাঁ, everything. ওগুলো কি ক্যারেক্টারে সাইমালটেনিয়াস অ্যারে চালাতে হবে আবার ওটার ভিতরে? না, ক্যারেক্টার সাইমালটেনিয়াস অ্যারে না চালালেও হবে। মানে এটা এমসি এগুলো যে ইনপুট নিব ওগুলো তো ক্যারেক্টারে ইনপুট নিব না? তো ক্যারেক্টারে ইনপুট নিতে পারো, ক্যারেক্টারে ইনপুট নিতে পারো, বা একটা কাজ করতে পারো, তুমি এগুলো গিভেন দিতে পারো। আমি ক্যারেক্টারে আমি যাচ্ছি না, এগুলো তুমি গিভেন কন্ডিশনে দিয়ে দাও এবং ইনপুটে শো করাও মিনিংটা কি, তারপরে পপুলারিটি টেবিলটা শো করাও। গিভেন কন্ডিশনে দিয়ে দাও মানে ম্যাম কি করব? গিভেন কন্ডিশন, তুমি যখন প্রোগ্রামটা রাইট করছো সোর্স কোডে এটা লিখে দাও, সোর্স কোডে এটা লিখে দাও। সোর্স কোডে পুরো অ্যারেটা লিখে দেব? তার মানে কোনো ইনপুটই নিব না? সোর্স কোডে এই ম্যাট্রিক্সটা বাদ দিয়ে বাকিটা লেখো, ম্যাট্রিক্সটা বাদ দিয়ে, ম্যাট্রিক্সটা ইনপুট নেবে, আমি বারবার বলছি ম্যাট্রিক্সটা ইনপুট, ম্যাট্রিক্সটা ইনপুট নেবে, বাকি এটা ম্যাট্রিক্সেই যে এমটা ইনপুট নিব ওই এমটা তো ক্যার হিসাবে ইনপুট নিব না? ক্যারের দরকার পড়বে না, নিয়ে নেবে ইনপুট। আমি ইন্টের মধ্যে এম কেমন করে ইনপুট নেব? ইন্ট না, ইন্ট নেবে না, ইন্ট নেবে না। আমি তো কি নেব, কিসের 2D আরে নেব ফির? ক্যারেক্টারই নিতে হবে তো। আচ্ছা ক্যারেক্টারে নাও, তোমার যেটা সুবিধা হবে তুমি করো, তোমার যেটা পসিবল সুবিধা হবে তুমি করো। তাহলে লেজেন্ডটার কি করব? ওইটাও কি ইনপুট নেব নাকি ওইটা আমরা প্রোভাইড করব আউটপুট স্ক্রিনে অ্যাজ আ গাইড? কোনটা? এই m ইকুয়াল টু মাদ্রাজ, d ইকুয়াল টু দিল্লি, এটা ডাইরেক্ট স্ক্রিনে প্রোভাইড করতে পারো, যদি পারো ইনপুট নিতে তাহলে ইনপুট নিতে পারো, যে যেটা পারবে সেটা করবে। মানে এইটা প্রোভাইড করার পরে মাস্ট বি ইনপুট, ম্যাট্রিক্সটা যেন ইনপুট ম্যাট্রিক্স হয়। এবার এই পার্টটা তুমি শো করতে পারো ডাইরেক্ট বা ইনপুট নিতে পারো অ্যাজ ইউর চয়েস, বাট ম্যাট্রিক্স মাস্ট বি দ্য ইনপুট। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে ম্যাম, ইউজার যে ইনপুট করবে ও এম এন্টার 1 এন্টার সি এন্টার এম করে ইনপুট করবে কি? সেটা তোমার ব্যাপার, আমি তো বারবারই বলছি ইনপুট ম্যাট্রিক্স লুকস লাইক ইন দিস ওয়ে। হ্যাঁ, এটা তো আমি ইনপুট, আমি যদি ইউজারে আমি তো ইনপুট করব না এটাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা কি আমি মানে এম দেবো তারপরে এন্টার মারবো, 1 দেবো এন্টার মারবো, এরকম করে ইনপুট করব? এম দেবে দেন 1 দেবে দেন সি দেবে, তাহলে কি ম্যাট্রিক্সটা এরকম দেখতে হবে? ম্যাম মানে তারপরে তো মানে ওটা এমনি ইনপুট দিয়ে তারপরে ফরম্যাট করে এটাকে শো করবো এরকম করে, কিন্তু ইনপুট তো এরকম ম্যানুয়ালি একটার পর একটা দিতে হবে না? ইনপুট কেন ম্যানুয়ালি, তুমি এইভাবে ইনপুট দিয়ে দেবে, তুমি বলে দেবে ইউজারকে মাস্ট বি ইনপুট বাই দ্য রো ওয়াইজ, ও রো ওয়াইজ ইনপুট দিতে থাকবে, একটা করে রো দেবে অটোমেটিক্যালি নেক্সট লাইন চলে যাবে, আবার একটা রো দেবে অটোমেটিক নেক্সট লাইন চলে যাবে। একটা রো পুরো ইনপুট দেবে মানে M1 C2 B1 এরকম করে পুরো রোটা একবার ইনপুট দিয়ে দেবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়ে নেক্সট লাইন চলে যাবে। আমি তো ওটা তো তাহলে ফির স্ট্রিং এ চলে যাবে না ম্যাম? এত বড় পুরো জিনিসটা তো স্ট্রিং হতে হবে ফির। কেন স্ট্রিং হতে হবে? স্ট্রিং ছাড়াই হবে, কেন স্ট্রিং হতে হবে? M1 C2 B ধরো ম্যাম, ওটা কি আর কোন ডেটা টাইপের নিতে পারি আমরা? সবই যদি আমি বলে দেবো তাহলে তুমি কি করলে? আচ্ছা, আমি ক্যারেক্টার অ্যারে নিতে বলছি না, ক্যারেক্টার অ্যারে ইজ নট রিকোয়ার্ড, ক্যারেক্টার অ্যারে ছাড়া এই প্রোগ্রামটা হবে, ক্যারেক্টার অ্যারে ছাড়া। এবার তুমি কিভাবে নেবে এবার তোমার ব্যাপার।
ক্যারেক্টার অ্যারে হবে না। ক্যারেক্টার ব্যান্ড মানে স্ট্রিং ও তাহলে ব্যান্ড, তাই তো? তুমি ক্যারেক্টার ডেটা টাইপ নিতে পারো, ক্যার ডেটা টাইপ ইউজ করতে পারো, ঠিক আচ্ছা, আছে, বাট ক্যারেক্টার অ্যারে নয়। You can use the cat data type, but not the character array. okay. You can use the cat data type. ম্যাম বলো। ম্যাম ক্যার ডেটা টাইপ আমার ক্যার অ্যারে ডিফারেন্স ক্যারেক্টার ডেটা টাইপ আর ক্যারেক্টার অ্যারে দুটো তো ডিফারেন্ট। ক্যারেক্টার ডেটা টাইপ নিতে পারো, কিন্তু ক্যারেক্টার অ্যারে না। ক্যারেক্টার ডেটা টাইপ, ইউ নো দ্য ক্যারেক্টার ডেটা টাইপ, how to input the character. You use the scanf %c, not %d. You Hello. use the character data type, but not the character array. তার Program মানে তো স্ট্রিংও নেওয়া যাবে না, না? না, স্ট্রিং নেওয়া যাবে না, উইদাউট স্ট্রিং। আমার একটা জেনারেল কোয়েশ্চেন আছে ম্যাম। বলো। ম্যাম যদি ধরো আমি একটা ইন্টের ইনপুট, মানে আমি বললাম ইউজারকে কি একটা ইন্টের ইনপুট দাও, আর ইউজার একটা লেটার দিল, তাহলে কি কম্পিউটার তো এরর শো করবে নাকি রান এটা টাইম অ্যাসকি এরর শো ভ্যালু? করবে। অ্যাসকি ভ্যালু নেবে না? %d, তুমি যদি হ্যাঁ, %d দিয়ে দাও এবং ডেটা টাইপ যদি তোমার ইন্টিজার থাকে, ও অ্যাসকি ভ্যালু নিয়ে নেবে। নিয়ে নেবে এরকম করে? অ্যাসকি ভ্যালুটা নিয়ে নেবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। প্রোগ্রামটা রাইট করেছো সবাই? প্রোগ্রামটা রাইট করেছো? ম্যাম বলো। ম্যাম সেই ইনপুটটা আমরা এন্টে নিলে প্রবলেম আসবে একটু, মানে প্রত্যেকবার আমরা কিভাবে ইনপুট নেব? এন্টার এন্টার করে নিতে হবে, তারপরে এম এন্টার এন্টার সি এন্টার, তাহলে তো এইরকম ম্যাট্রিক্স মেথডে আসবে না। ম্যাট্রিক্স মেথডের জন্য তো
একটা একটা করে স্ট্রিং এর অ্যারে স্ট্রিং ছাড়া এবার প্রোগ্রামটা ভেবে দেখো কিভাবে করবে। ভেরিয়েবল একটু বেশি হলে অসুবিধা হবে? ভেরিয়েবল একটু বেশি হলে না, সেটা অসুবিধা কেন হবে? স্ট্রিং আর ক্যারেক্টার ছাড়া ডি কিভাবে ইউজ করব, আমরা এম কিভাবে ইনপুট করব, সেটাই সেটার তো জন্য হচ্ছে কি কাজ। লাগবে? ক্যারেক্টার ডেটা টাইপ নিতে পারো, আমি তো বারবারই বলছি ক্যারেক্টার ডেটা টাইপ নাও। ওকে ওকে ম্যাম। আমি এটা সাবমিশন ডেট কবে? মানডে। ওকে, টিউসডে দাও, টিউসডে দাও। খুব টাফ হয়ে গেছে প্রোগ্রামটা, বুঝতেই পারছি। টিউসডে। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, ওকে। নাও আই লিভ দ্য ওকে, আমি তাহলে লিভ করছি। তোমার তাহলে কমপ্লিট করে টিউসডে আমাকে পাঠিয়ে দাও, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। Okay, bye. Okay, ma'am. Tuesday class time is same. Okay, no problem.